Hello. 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 Volume increase பண்ணுங்க. Audible. Hello. Hello. கேக்குதா சார்? கேக்குதா? Thank you, sir. எக்கோ அடிக்குதா? எக்கோ அடிக்குதா? எக்கோ வருதா? ஆ? சரி நான் அங்க போய் பேசுறேன். இல்ல பின்னாடி இருக்கிற ரோக்கு கேக்குதான்னு பாரு. ஹலோ சார் கேக்குதா? ஹலோ ஹலோ பாத்தீங்கன்னா
Hello. Hello. கேட்க மாட்டேங்குது. Hello. ஹலோ, கேக்குதா சார்? ஹலோ, குட் மார்னிங். கேக்குதா சார்? ஓகே.
ऊपर का पाई थी राती बड़ी गर्मी लगी मैं ये जगह चुभन लगी पिया इतना ऊपर ऊपर ये तो चलो कोई नहीं ये नहीं ऊपर वाली रखा ही है मोटो का दिखा चेता ही ऊपर बेडशीट के कवर ले आए तो चलो मशीन चल गई क्योंकि मशीन
Hello.
Sir? Yes, sir. Sir? Yes, sir. Sir, can we start, sir? Yes, yes, sir. Sir, madam untaங்களா sir? Madam இருக்காங்க sir. Okay. Thank you. Good morning, madam. Good morning, everyone. Can we start, madam? Good morning, madam. Go ahead, sir. If your guest is here, please start. Okay. पता सी मोन मोन ਉਹ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਰਿਆਣੇ ਦਾ ਮੋਨ Good morning, ma'am. गाड़ी होता है अगर निकले ना एक टुकड़ा नहीं है ना वो गाड़ी होता है ये लेने हम A very pleasant good morning to one and all that are here for coming for the short-term training program on the topics of technology startups and patent protection strategies, empowering young innovators. Now I call upon our Vice Dinesh Kumar sir of HOD Department of Mechanical to give a welcome address. Sir. Respected director, madam. Respected principal. Respected dean. Respected chief guest. Faculty members and participants. And my dear students, good morning to all. It gives me an immense pleasure in welcoming you all for this one-week short-term training program on technology startups and patent protection strategies from March 21 to March 25, 2022. And this program is organized by Kapaganaga Incubation Center. At the outset, I welcome our director, madam, who has graced this occasion by her presence. Madam, your support and guidance has been our constant and consistent strength, madam. We welcome you, madam. I welcome our principal, sir, and dean, sir, who have guided us tremendously in organizing this event. It gives me an immense pleasure in welcoming our chief guest, Sri S. Udaya Shankar, Assistant Controller, Indian Patent Office, Chennai, who has really accepted our invitation in the midst of his busy schedule and accepted to deliver the inaugural session and also the session on overview of IPR. Sir, on behalf of Kapaganaga College of Engineering and Technology, we extend our warm welcome to you, sir, for this STTP. I welcome HODs, faculty members, participants, and session speakers of the STTP. For this STTP, we have received around
150 registrations, and also this SCTP is conducted in hybrid mode. Around 70 students they are participating in innovation lab. So this SCTP is organized in a way that that is starting the first session will be how to generate an idea, and then how to convert into the product, and then what is the design thinking behind that, and then how to get a patent for that, and then how to commercialize the product what you have developed, and finally what are all the government schemes that support the startups. So I request all the participants to be very interactive during the session, and also raise your questions. If you have any doubts, you can raise your questions to the session speakers. So with these few words, I welcome you all once again. Thank you. Thank you, sir. Now I welcome our Dean, sir, to give you a felicitation address. Sir. Okay. Respected Chief Guest Sri Uday Shankar, Assistant Controller, Indian Patent Office, Chennai. Respected Director, Madam, respected Principal, staff, and students, good morning to all. I am here to felicitate short-term training program on technology startup and patent protection strategies empowering young innovators. This STTP will be disseminate patent filing and processing of innovative products and copyright transfer. This program is eye-opener to young engineering faculties. Participants may utilize the event to update on overview of the patent process. I congratulate the organizing committee for organizing this important event. I wish the event grand success. Thank you. Thank you, sir. Now I welcome our principal, sir, to give a felicitation address. Sir. Respected Chief Guest, Mr. Uday Shankar, Assistant Controller from Indian Patent Office, Chennai. Respected Director, Madam. Respected Dean, Dr. Dinesh Kumar, Head of the Department of Mechanical Engineering, HODs, faculty members, and participants. A very good morning to one and all. I congratulate the Department of Mechanical Engineering for organizing this important SCTP on technology startups and patent protection strategies, empowering young innovators. For the week-long program, many speakers, those who are already experienced in the area of patents, are going to address all the participants how to develop your ideas into product and products into patents, patents into leads to startup. And definitely this is going to be an excellent brainstorming session for the entire week for all the participants. I request all of you to utilize this excellent opportunity provided by the KBCET. And I thank all the speakers, including the chief guest, for having accepted our invitation to address the participants on these important areas. With these few words, I once again congratulate the department and I wish the SCTP a grand success. Thank you all. Thank you, sir. Now I request our director, ma'am, to give a presidential address. Ma'am. Thanks, Prem. A very good morning to one and all present here, and a hearty warm welcome to our chief guest of the day, Shri S. Uday Shankar, Assistant Controller, Indian Patent Office, Chennai. Before I move further into my conversation, because this is an online meeting, I would like the participants to raise their hands for my question. So how many of you here belong to the EDC cell? How many of you are members of the EDC club, the Entrepreneurship Development Club? Please raise your hands so that I know I'm able to address accordingly to the students. Right, the rest of you? All right, so considerably, I think you're a part of the club. So I would first like to congratulate Professor Dinesh and Professor Shahul, who have taken a lot of steps in conducting this event and bringing in such a wide plethora of guests, right? So like Dinesh briefly put it, he said that this is going to give you an idea of how to develop a product and how to do patent
and how to in turn start growing into a an industry. So entrepreneurship is a beautiful journey, and definitely when you hear words like patent or incubation அந்த மாதிரிலாம் சொல்லும்போது ரொம்ப என்னமோ நம்மளுக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லைங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபேன்சி வேர்ட்ஸா இருக்கும். பட் ஆக்சுவலி இன்னைக்கு அவங்க இந்த வீக் லாங் ப்ரோக்ராம்ல அவங்க கொண்டு வர்ற கெஸ்ட்ஸ் வந்து நீங்க if you have closely seen the invitation, you would really realize that such a vast experience இருக்கிறவங்க, அந்த ஃபீல்ட்ல இருக்கிறவங்க, நல்லா கைட் பண்ணக்கூடியவங்களா நல்லா செலக்ட் பண்ணி எடுத்திருக்காங்க. So if you're really interested, I think only if you're interested you'd be in the club. So if you're really interested, if you go and sit in these sessions with a lot of interest, if you're able to make notes, I think by the end of this week, by Friday evening, you should have a very fair idea of what you should be doing. If you want to create something, if you want to invent something, if you want to create a new product and then market it. So there is so much of support system available for you, which was not there earlier for your seniors 10 years down the lane. So in the support system உங்களுக்கு நிஜமாவே interest இருந்ததுன்னா, my humble request to the club members, the students, would be to make the best use of it. So I know you all have a tight academic schedule. Taking a week off means a lot for you as well as your professors. So I'm sure that you would put good use into it, and we are looking forward to seeing a lot of entrepreneurs. இன்னைக்கு 70 people இருக்கீங்கன்னா இங்க இருந்து ஒரு 65 of you you should come out as entrepreneurs. அதுதான் எங்களோட கனவு. So I wish you all the best, and this is the start of the journey for this academic year. We've been doing it year on year. Probably you might be doing it for the second or third time attending such events, or for the first time also. So whatever it is, do make good use of it. All the best, and congratulations to the organizers. Thank you. Thank you, ma'am. Now it's a time to give an introduction of the chief guest. S. Uday Shankar. He's worked as an examiner of the patent for 11 years and working as controller of the patent for 10 years. The nature of the work is supervising and checking the examination report submitted by the examiner and granting patents accordingly. Visited Japan Patent Office for attending a 3-month course of a patent examination procedure on 2010. He is also involved in giving a presentations about the patents to various universities, colleges, and school also. So far, more than 40 presentation has been given by our chief guest. Now I call upon our chief guest to give a section start on the overview of IPR, concept, types, and significance. Uday Shankar, sir. Yes, sir. I am here. Shall we start? We welcome you, sir. Thank you, sir. Yes, sir. Sir, please allow me to share my screen. Hello. Mr. Prem, please allow screen sharing. Sir. The host has to allow screen sharing. So now you can share, sir. So good morning, everybody. Can you hear me, ma'am? Yes, sir. My sincere thanks to Director, Principal, Dean, Convener Dr. S. Dinesh Kumar, Head of Department of Mechanical Engineering, and Organizing Secretary Mr. Prem Kumar, and other organizing members. So thank you very much for inviting to this wonderful program. I have seen the total topics covered in this session. It's really great topics, which give the proper idea to the student level, those who are willing to become an entrepreneur.
So all the topics, I really appreciate all the topic. And my topic is introduction about intellectual property rights and various tools of intellectual property rights and its significance. Actually, I want to introduce another thing called NIPAM. This is the aim of our government of India. The full form is National Intellectual Property Awareness Mission. Our government of India wants to spread the awareness about the intellectual property to various levels of the student community, not only to the student community, to all the people of our India. Our main target is students of all the level, from starting from the school and ending to the universities. So we are planning to cover almost 10 lakh students all over India before August 15. This is the mission of our government of India. So can you see the next screen, madam? Mr. Prem? Yes, sir. Yes, sir. You continue, sir. Yes, sir. Yeah. This is the logo which we have developed by the government of India for developing, for giving this awareness to all the student level. We are coming under Office of Controller General of Patents and Designs, Ministry of Commerce and Industry. This is the logo which we have made. Okay. So introduction about myself already given by Mr. Prem. So I am working as Assistant Controller of Patents. My main duty is to grant patent. First, the examiner will give the report to me. I will validate the report and decide whether to grant the case or to refuse the case according to the value, the data submitted to me. Okay, this is a brief introduction about me. So going into the subject, this may be a familiar things to you. Anyway, I will start one more. I will tell one more time. This make you a better understanding about the concept of intellectual property rights. Okay, so property. So what is property? Generally, when somebody asks you to define property, the property is always related to some monetary benefits and the rights. This is my property. When we say this is my property, the property which belongs to me, I have the rights on the property, so that I will say this is my property. The property is generally divided into two categories. One is tangible and another one is intangible. In the case of tangible, which is measurable, for example, movable and immovable. Movable means car, immovable means building. So when I can say this, I am the owner for this car. When I can say, when I own the car, if I need some valid document, if my name is written in the document, then only I can claim this is my property. Okay. For example, if somebody has stolen my car, so what is the next step I have to do? I will give the complaint to the police station and I have to approach the court. The moment I have approached the court will ask for some evidence. So what evidence I will have? The RC book. My name is written in the RC book, so it is clear that I am the owner for the car. So easily I can prove the ownership of my property. In case of building, in case of land, I have some legal document. With that legal document, I can prove that I am the owner for that property. Clear? So who is giving this legal document? Who is giving the authority to me? A statutory body, a government. It may be a state government or it may be a central government. Some government body is giving the rights to me, saying that I am the owner for my property, not a private body. So whenever I am claiming some property, I have to get the legal document from the government, a statutory body. Clear? So we have another type of property. It is intangible. That means it is not measurable. The best example is your knowledge. Your knowledge is your property. But how much knowledge you are having? If somebody asks you how much knowledge you are having, how you will tell? It is not measurable. I have knowledge, but I can express my knowledge, but it cannot be measured. And also I cannot say this much knowledge I am having. There comes intellectual property. Okay. Suppose when somebody has stolen my car or when somebody has encroached my land, I am approaching the court with a legal document. If
somebody has stolen my knowledge without my consent, what remedy I have? I have to approach the court. When I approach the court will ask for evidence. What evidence I will have? I don't have any evidence because it is intangible, it is not measurable. So I need some tool to protect my knowledge. There comes intellectual property rights. The intellectual property right, 3 words are there. The last word is right. Right means your fundamental right. Right for education, right to live. In the same way, this is also your right. Okay. And property. From your knowledge, you are going to get some monetary benefit. From your knowledge, you are going to get some monetary benefit. Because of that, we are calling as property. Intellectual. From my intellectual, from my knowledge, I am going to get some property, and getting that property is my fundamental rights. தமிழாக்கம் பண்ணீங்கன்னா intellectual property rights தமிழ்ல என்ன சொல்றாங்கன்னா அறிவுசார் சொத்து உரிமைன்னு சொல்றாங்க. ஒரு சொத்து, இது என்னோட ப்ராப்பர்ட்டி. அறிவு சார்ந்த என்னோட அறிவினால் எனக்கு கிடைக்கிற ஒரு சொத்து, அது என்னோட ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ். அதான் தமிழாக்கம். இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸோட தமிழாக்கம் பாத்தீங்கன்னா அறிவுசார் சொத்து உரிமை. ஓகே. This intellectual property rights is again divided into industrial property and copyrights. The word copyrights, you often hear the word copyrights, but most of them don't know where to use the concept of copyright. Okay. So we come to the industrial property. The industrial property again divided into patents, designs, trademark, and geographical indication. Clear? So we have property, 2 types, tangible and intangible. Tangible is your car and building, and you have the legal document to claim for ownership. In case of intangible, that is your knowledge. You need some tool to protect your knowledge from others, and you should need some legal document to claim that this is my knowledge. For that, intellectual property rights is the best tool. Under intellectual property rights, we have industrial property and copyrights. Under industrial property, we have patents, designs, trademark, and this patent, design, trademark, various tools to protect your knowledge. Why we need various tools to protect your knowledge? I am having knowledge. Or car எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஒரு RC book, ஒரு பில்டிங் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஒரு லீகல் டாக்குமெண்ட். The same way, என்னோட நாலேஜுக்கு ஏன் ஒரே ஒரு டூல் மட்டும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது? Why you are going for patents? Why you are going for design? Why you are going for trademark? Different tools நீங்க வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க ஒரே மாதிரி நாலேஜ் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண மாட்டீங்க. Knowledge is expressed in different way. It is manifested in different way. In case of invention, somebody will express their knowledge through invention. அவங்க ஒரு இன்வென்ஷன் பண்ணுவாங்க, ஒரு மெடிசன் கண்டுபிடிப்பாங்க, ஒரு என்ஜின் கண்டுபிடிப்பாங்க. Designs, some new designs கொண்டு வருவாங்க. They will express their knowledge through new designs. Trademark, ஒரு கம்பெனிக்கு ஒரு ட்ரேட்மார்க் வைப்பாங்க. அந்த ட்ரேட்மார்க் வைக்கிறது மூலமா அதர் கம்பெனிஸ் கிட்ட இருந்து என்னோட ப்ராடக்ட்டை நான் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுவேன். So copyright பாத்தீங்கன்னா again expression. Books இருக்கலாம், நாவலா இருக்கலாம், பெயிண்டிங்கா இருக்கலாம், various method of expression இருக்கு. So the expression of knowledge வந்து various methodல இருக்கிறதுனால we have different tools to protect. ஒரே டூல்ல ப்ரொடெக்ட் பண்ண முடியாது. So இந்த ஃபர்ஸ்ட் செஷன்ல நீங்க என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணீங்கன்னா ஒரு டூலும் எதுக்கு யூஸ் பண்ணணும். You are going to express your knowledge. வேரியஸ் டூல் இருக்குன்னு சொல்லிட்டேன். எந்தெந்த டூலை எந்தெந்த நாலேஜுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற கான்செப்டை நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா ஃபியூச்சர்ல when you are become ஒரு பிசினஸ் மேனா போனாலோ இல்ல ஒரு டிசைன் இன்ஜினியரா போனாலோ என்ன நீங்க பண்ணாலும் எந்த டூலை யூஸ் பண்ணணும்ன்றத உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். ஜஸ்ட் ஃபார் ஐடியா தான். இப்போ அடுத்தடுத்த இதெல்லாம் செஷன்லாம் நீங்க இன்னும் டீடைலா பார்க்க போறீங்க. இங்க என்னென்ன டூல் எதுக்கு யூஸ் பண்ணணும்ன்றது மட்டும் நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா போதும். ஓகே. ஸோ அகெயின் இங்க பாருன்னா இங்க உங்களுக்கு 2 டைப்ஸ் ஆஃப் ஒரு 3 பால்ஸ் நாங்க சொல்றோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ரிசோர்ஸ் அண்ட் another one is லேபர். ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி வெளியில ஒரு எந்த ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை நீங்க ஓனர் ஆகணும்னா யூ நீட் சம் ரிசோர்ஸ். சப்போஸ் ஐ வாண்ட் டு பை எ லேண்ட்னா ஐ நீட் மணி அண்ட் லேபர், என்னோட உழைப்பு. வேரியஸ் இதெல்லாம் நான் அனலைஸ் பண்ணிட்டு தான் ஐ வில் கெட் த ப்ராப்பர்ட்டி. ஸோ வித் ரிசோர்ஸ் அண்ட் லேபர் ஐ வில் கெட் எ ப்ராப்பர்ட்டி. இட் இஸ் டேஞ்சிபிள். ஒரு கார், ஒரு பில்டிங், ஒரு டேஞ்சிபிள் இல்லையா? ஸோ ரிசோர்ஸும் லேபரும் இருந்தா போதும், ஐ வில் கெட் அ ப்ராப்பர்ட்டி. டேஞ்சிபிள். இன்டேஞ்சிபிள், ஐ எம் ஆடிங் மை பிரெயின், ஐ எம் ஆடிங் மை இன்டெலெக்சுவல் திங்ஸ்.
I have resource, labor இருக்கு. Now I am adding my knowledge. So இது மூணுத்தையும் நீங்க கம்பைன் பண்ணும்போது again you are getting a property that is intellectual property, intangible. கிளியரா? இதுதான். நீங்க ரிசோர்ஸ் அண்ட் லேபர் மட்டும் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா tangible property கிடைக்கும். உங்களோட knowledge நீங்க அதுல போடும்போது you will get intangible property, that is intellectual property. So the intellectual property rights நம்ம சொல்றோம். இது how this intellectual property is working or how this intellectual property is useful to you அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா first பாத்தீங்கன்னா it will protect. இதுதான் ரொம்ப முக்கியம். It will protect. எதை protect பண்ணோம்? உங்க knowledge protect பண்ணும். யார்கிட்ட இருந்து? others கிட்ட. எதுக்கு protect பண்ணோம்? otherwise somebody will copy my knowledge. I'm expressing my knowledge. ஒரு knowledge நான் express பண்றேன் in the way of invention. ஒரு மெடிசன் கண்டுபிடிக்கிறேன். I'm expressing to the society. Express பண்ண அடுத்த நிமிஷமே somebody is copying. I have invested lot of money. I have invested my labor, time. எல்லாத்தையும் நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணி I am coming out with the invention. ஒரு மெடிசன். ஒரு இப்ப நம்மளுக்கு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள்னா கொரோனா டைம்ல கொரோனா மெடிசன் நான் கொண்டு வரேன். அதை சொசைட்டிக்கு நான் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றேன். சொசைட்டிக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணோம்னா others will copy. அவங்களுக்கு எந்தவித லேபர் டைம் எதுவுமே யூஸ் பண்ணாம ஜஸ்ட் they will do reverse engineering. ரிவர்ஸ் இன்ஜினியரிங்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். நான் ஒரு இன்ஜினியரிங் பண்றேன், அதை அப்படியே காப்பி பண்றாங்க. ரிவர்ஸ் இன்ஜினியரிங் பண்ணி அவங்க பெயர்ல அவங்க அந்த ப்ராடக்ட்டை டெவலப் பண்றாங்க. அப்ப யாருக்கு லாஸ்ன்னு பாத்தீங்கன்னா எனக்கு தான் லாஸ். ஏன்னா நான் தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கேன், என்னோட நாலேஜ் யூஸ் பண்ணிருக்கேன். ஸோ என்னோட நாலேஜே இல்லாம வித்தவுட் மை கன்சர்ன் somebody is copyingனா what is the remedy I will have? நான் இதே சொன்ன மாதிரி என்னோட காரை யாராவது திருடிட்டாங்கன்னா I will go to the court. இங்க நாலேஜை திருடிட்டாங்கன்னா எதை வச்சு நான் ப்ரூவ் பண்றேன்? நாலேஜ் இஸ் இம்மெஷரபிள், மெஷரே பண்ண முடியாது ஒண்ணு. அதை எப்படி நான் ப்ரூவ் பண்ண முடியுதா என்னோட நாலேஜ்? அப்ப எனக்கு ஒரு டூல் வேணும் இல்லையா? அந்த இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ் இந்த டூல் என்ன பண்ணுதுன்னா இட் வில் ப்ரொடெக்ட், என்னோட நாலேஜை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது பை எக்ஸ்க்ளூடிங் அதர்ஸ். எப்படி ப்ரொடெக்ட் பண்ணுதுன்னா எக்ஸ்க்ளூடிங் அதர்ஸ். எப்படி எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணுது? யாருமே என்னோட பெர்மிஷன் இல்லாம என்னோட நாலேஜை யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இட் வில் எக்ஸ்க்ளூடிங் அதர்ஸ். என்னோட பெர்மிஷனோட தான் என்னோட நாலேஜை நீங்க யூஸ் பண்ணணும். என்னோட பெர்மிஷன் இல்லாம என்னோட நாலேஜை நீங்க யூஸ் பண்ண முடியாது. இட் வில் எக்ஸ்க்ளூட் அதர்ஸ். And what it is useful to me, partner, I can utilize my knowledge for my own purpose. I can commercialize it and I can earn money. என்னோட நாலேஜை வச்சு நான் கமர்ஷியலைஸ் பண்ணுவேன், பிசினஸ் பண்ணுவேன், and I will get the money. நீங்க பாத்தீங்கன்னா in all the business resource, in any business resource தேவைப்படும், லேபர் தேவைப்படும். அதாவது உங்களோட உழைப்பு. இது ரெண்டு இருந்தா போதுமா நீங்க பிசினஸ் மேன் ஆயிட முடியுமா, சக்சஸ் பண்ண முடியுமா? surely no. You need some knowledge. அந்த பிசினஸை நீங்க வந்து ஃபர்தரா கொண்டு போறதுக்கு உங்களுக்கு நாலேஜ் வேணும். அந்த நாலேஜை தான் நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்ணுவோம். எல்லா பிசினஸ்லயும் பாத்தீங்கன்னா நாலேஜ் இன்வால்வ் ஆகும். அப்போ உங்களோட நாலேஜை யாரோ ஒருத்தர் காப்பி பண்ணிட்டே இருக்காங்க, மிஸ்யூஸ் பண்ணிட்டே இருக்காங்க. உங்களோட கன்சர்ன் இல்லாம தே ஆர் யூசிங். ஸோ அதை ஸ்டாப் பண்றதுக்கு தான் இந்த சிஸ்டம். ஸோ இட் வில் ப்ரொடெக்ட் பை எக்ஸ்க்ளூடிங் அதர்ஸ். The same way, it allows you to utilize and you to commercialize and you to earn money. இதுதான் the intellectual property rights வந்து ஒரு கான்செப்ட். ஓகே. இப்போ intellectual property rightsல வேரியஸ் டூல்ஸ் இருக்குன்னு சொன்னேன். அதுல ஃபர்ஸ்ட் டூல் வந்து பேட்டன்ஸ். ஸோ இந்த பேட்டன்ஸ்ன்ற டூலை பத்தி நீங்க நிறைய கேட்டிருப்பீங்க. பேட்டன் சொல்லுவாங்க, பேட்டன் வாங்கிட்டீங்களா? இப்போ நிறைய இந்த தமிழ் மூவிஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த பேட்டன் சம்பந்தமான வேர்ட்ஸ் வந்து நிறைய சொல்றாங்க. கொரோனா டைம்ல வேக்சின் பத்தி சொல்லும் போது இந்த வேக்சின்ஸ்க்குலாம் பேட்டன் கொடுக்க கூடாது அப்படின்னு பேசுறாங்க. இப்ப நம்மளை சுத்தி யாரோ ஏதோ பேசிட்டே இருக்காங்க, பேட்டன் சொல்றாங்க. இப்போ என்ன பேட்டன்ஸ்னா என்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? அப்போ பேட்டன்ஸ்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இன்வென்ஷன்னா என்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ வாட் இஸ் இன்வென்ஷன்? இப்ப யாராவது உங்ககிட்ட வந்து வாட் இஸ் இன்வென்ஷன் கேட்டாங்கன்னா, என்கிட்ட கேட்டாலும் உங்ககிட்ட கேட்டாலும் பேசிக் டெஃபினேஷன் இருக்கு. இன்வென்ஷன் இஸ் சம்திங் நியூ. புதுசா கண்டுபிடிக்கிறது தான் இன்வென்ஷன். ஆல்ரெடி இருக்கிறது வந்து நம்ம சொல்லலாம். Something new you have to do, that is invention. அப்போ உங்ககிட்ட யாராவது வந்து something new, find out something new ன்னு சொன்னா நீங்க ஈஸியா கண்டுபிடிப்பீங்களா இல்ல கொஞ்சம் கஷ்டப்படுவீங்களா? அப்படின்னு பார்த்தா கஷ்டப்படுவீங்க. ஏன்னா it is always difficult task to find something new. ஏற்கனவே இருக்கிறத சொல்றது ஈஸி, இல்லாத ஒண்ணு சொல்லுன்னு சொன்னா எப்படி சொல்ல முடியும்? For that you need lot of knowledge, lot of qualification. Extraordinary mind. Give some example for inventors சொன்னா
தாமஸ் ஆல்வா எடிசன், எயின்ஸ்டீன், இது மாதிரி தான் நம்ம சொல்லிட்டு போவோம். குமார், சேகர், பிரேம்குமார், அந்த மாதிரிலாம் நம்ம நேம் சொல்ல மாட்டோம். ஏன் சொல்ல மாட்டோம்? ஏன்னா இவங்கலாம் இன்வென்டரே கிடையாது. ஏன் இன்வென்டர் கிடையாது? இவங்களாம் ஆர்டினரி பீப்புள், ஸ்கூல்ல காலேஜ்ல படிக்கிறாங்க. தே ஆர் கமிங் அவுட் வித் சம் டிகிரி, அவ்வளவுதான். அப்போ இன்வென்டர்ஸ் அப்படின்னா தே ஷுட் பி சம்படி who have extraordinary skills நம்ம நினைச்சுக்கணும். அது காரணம் என்னன்னா, the definition for invention is something new ன்னு சொல்றாங்க. So நாங்க we are redefining the concept of invention. எப்படி சொல்றோம்னா, எப்படி நம்ம ரீடிஃபைன் பண்றோம்னா, இன்வென்ஷன்னா என்ன? Invention is nothing but a solution for a technical problem. The solution may be a complicated solution or the solution may be a simple solution. But there is a technical problem. If somebody is giving a solution for the technical problem, and that solution is called as invention. That's நம்ம invention சொல்றோம். சரி, அப்ப டெக்னிக்கல் ப்ராப்ளம் எங்க இருக்கும்? எல்லா இடத்துலயும் இருக்கும். யார் ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம்? யார் வேணா ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். யார் அதுக்கு சொல்யூஷன் சொல்லலாம்? யார் வேணா சொல்லலாம். He may be a school student, he may be a college student, he may be a illiterate man. Illiterate சொல்றேன்னு தப்பா எடுத்துக்கோனா, எஜுகேஷனே இல்லாத ஒரு பர்சனா இருந்தாலும் he can give. யார் வேணா சொல்யூஷன் சொல்லலாம். அப்ப டெக்னிக்கல் ப்ராப்ளம் எங்க இருக்கு? எல்லா ஃபீல்டுலயுமே we are seeing a lot of technical problem. சரிங்களா? இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்க. இந்த எக்ஸாம்பிள்ல இருந்து உங்களுக்கு டெக்னிக்கல் ப்ராப்ளம்னா என்ன? So invention is nothing but a simple solution for a technical problem. Okay. So what is this? இது என்னன்னு கேட்டா, it's a paper clip. ஒரு clip, normal clip. What is the purpose of this? அப்படின்னா, to keep the paper together. Suppose you want to keep or 20 numbers or 5 numbers of papers together, we can use this clip. Clip இது பேப்பரை வைக்கிறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, இது ஒரு இன்வென்ஷன் நான் சொல்றேன். அப்போ இந்த இன்வென்ஷன் வந்து என்ன ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுது, என்ன ப்ராப்ளத்தை இது சால்வ் பண்ணிட்டு இது ஒரு இன்வென்ஷன்ன்ற ஒரு ஸ்டேட்டஸுக்கு நமக்கு வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதே பேப்பர்ஸை நம்ம ஒன்னா வைக்கிறதுக்கு இதுக்கு முன்னாடி என்ன மெத்தடை நம்ம யூஸ் பண்ணோம்? இதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா குண்டூசின்னு சொல்றோம்ல, பால் பேப்பர். So this is the tool which is used to keep papers together. கரெக்டா? இதுதான் வந்து முன்னாடி யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இதுல என்னென்ன ப்ராப்ளம் இருக்கு? இதுல என்ன ப்ராப்ளம்னா, it will damage the paper. ஒரு ஹோல்ஸ், 2 ஹோல்ஸ் போட்டு தானே இந்த பேப்பர்ஸ்லாம் நம்ம ஒண்ணா வைக்க முடியும். So it will damage the paper. Suppose I want to remove one paper for reference. நீங்க என்ன பண்ணணும்? You have to remove the pin and you have to refer it. And again, if you want to keep the paper in the same position, again you have to make a hole. ஒரு லாங் டைம்ல இதை யூஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? It will completely damage the paper. Completely damage ஆகிடும் paper. This is the problem. இதுதான் ப்ராப்ளம். இது ஒரு டெக்னிக்கல் ப்ராப்ளம். இது வந்து ஒரு சோஷியல் ப்ராப்ளமோ, இது ஒரு ஃபேமிலி ப்ராப்ளமோ கிடையாது. திஸ் இஸ் பியூர்லி a டெக்னிக்கல் ப்ராப்ளம். ஓகே, அப்ப இந்த டெக்னிக்கல் ப்ராப்ளத்துக்கு என்ன சொல்யூஷன் பாத்தீங்கன்னா, திஸ் இஸ் a சொல்யூஷன். ஒரு ப்ராப்ளத்தை ஐடென்டிஃபை பண்ணிருக்காங்க, they are come out with a solution. இப்ப இதே கிளிப்ப, அதே பின்ன they folded in a particular manner so that there is no sharp edges and there is no need for making a hole in the paper, so you can keep the paper together. Correct? So there is a problem and there is a solution. This solution is called as invention. So in the invention yaar sollala appadina, yaar vena sollala. In the particular field, it is a mechanical field, so mechanical engineer should tell the solution கிடையாது. அவர் ஒரு electrical engineer ஆ இருக்கலாம், computer science engineer, even அவர் engineer-ஆவே இல்லாம இருக்கலாம். He may be art student, he may be a history student, யார் வேணா சொல்லலாமே. அப்போ anybody can become an inventor-ன்றதா இதோட கான்செப்ட். ஓகே, so what is the further development? அப்போ இந்த ப்ராப்ளம் சொல்யூஷன் முடிஞ்சிடுச்சா அப்படின்னா இல்ல, நீங்க ஃபர்தரா டெவலப் பண்ணலாம். எப்படி டெவலப் பண்ணலாம்னா இந்த மாதிரி டெவலப் பண்ணலாம். This is a further development. இதுவும் பேப்பர் கிளிப் தான், ஆனா டிஃபரன்ஸ் பாருங்க. இதுக்கு டிஃபரன்ஸ் பாருங்க. This is without a coating and see the shape, and now see the shape with coating. அப்ப கோட்டிங் எதுக்கு சார் கொடுக்குறீங்கன்னா, ரஸ்டிங்ல இருந்து நம்ம அதை அவாய்ட் பண்றது. அண்ட் அதோட டைட்னஸ் பாருங்க. இதுல ஒரு நீங்க ஒரு மோர் தென் ஒரு 3 பேப்பர்ஸ்லாம் வச்சீங்கன்னா லூஸ் ஃபிட்டிங்கா இருக்கும். ஒரு மினிமம் லெவல் ஆஃப் பேப்பர் வச்சதான் இது ஸ்ட்ராங், இது டைட்டா ஃபிட் ஆகும். பட் இதுல பாருங்க, ஈவன் நீங்க 2 பேப்பர் வச்சா கூட இது டைட்டா ஃபிட் ஆகும். அப்ப அங்க ஒரு ப்ராப்ளம், ஒரு சொல்யூஷன், ஃபர்தரா சொல்யூஷன். அந்த ஒரு சொல்யூஷனுமே இஸ் கன்சிடர் ஆஸ் an invention. அதுதான் கான்செப்ட்.
throughout the world. நீங்க உலகத்துல எங்க போனீங்கன்னா நாங்க வந்து have been working in here for 18 years. I have seen lot of inventions. எல்லா இன்வென்ஷனுமே பாத்தீங்கன்னா modification of the existing one தான். Absolutely new invention concept இல்ல, because everything is already in the society. அப்போ இருக்கிற existing ஒன்ல இருந்து ஒரு modification பண்றாங்க பாத்தீங்களா, அந்த modification தான் invention நம்ம சொல்றோம். Clear? அந்த ஒரு modificationமே ஒரு inventions. இது ஒரு further developments. இது ஒரு clip, ஹேங்கர், ஷர்ட் ஹேங்கர், அதுல பாருங்க வேற 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 மாதிரி டெவலப் பண்ணிட்டே போறாங்க. இது எல்லாமே ஒரு மாடிஃபிகேஷன், எல்லாமே ஒரு இன்வென்ஷன்ஸ். ஓகே, இது பாருங்க, இது ஒரு சூட்கேஸ். இது இந்த சூட்கேஸை வந்து we were using this type of suitcase for a long period of time. கிட்டத்தட்ட ஒரு more than 20 years நம்ம இதை யூஸ் பண்ணிட்டோம். இந்த சூட்கேஸ்ல என்ன ப்ராப்ளம்? வாட் இஸ் த ப்ராப்ளம் வித் தி சூட்கேஸ்னா, when the luggage is more, obviously the weight will be more. Weight அதிகமானா யாருக்கு ப்ராப்ளம்னா, அது யார் தூக்கிட்டு போறாங்களோ அவங்க ப்ராப்ளம். ஸோ எங்கெல்லாம் நீங்க போறீங்களோ அங்கெல்லாம் இந்த சூட்கேஸை நீங்க தூக்கிட்டு போகணும். அவ்வளோ வெயிட்டையும் நீங்க யூ ஹேவ் டு கேரி, யூ ஹேவ் டு பியர் த வெயிட். கரெக்டா? ஸோ இது ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமா இருந்தது. ஆனா யாருமே அதுக்கு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கல. எல்லாருமே அதை தூக்கிட்டு போனாங்க. இதை விட பெரிய பெரிய சூட்கேஸ்லாம் போர்ட்டர்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல பார்த்தீங்கன்னா தலைமையில தூக்கிட்டு போவாங்க. 4-5 சூட்கேஸை ஒன்னா வச்சு தலைமையில தூக்கிட்டு போவாங்க. எவ்வளவு நாளா இது நடந்ததுன்னா, இட்ஸ் லாங் பீரியட் ஆஃப் டைம், more than 20 years கூட சொல்லலாம். இந்த கான்செப்ட் இருந்து, இந்த ப்ராப்ளம் இருந்துட்டே இருந்து, nobody has identified the solution for the problem. அப்ப என்ன சொல்யூஷன் நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணுவீங்க? இப்ப நம்ம ஒரு இடத்துல நடந்து போயிட்டே இருக்கோம், கால் வலிக்குது, நடக்க முடியல. வாட் சொல்யூஷன்? என்ன நம்ம அதுக்கு என்ன மாடிஃபை பண்ணுவோம்? சொல்யூஷன் இல்லை, என்ன அடுத்தது போனா ஒரு ரிக்ஷால போவோம். கரெக்டா? ஒரு ரிக்ஷால வந்து நம்ம கொஞ்சம் தூரம் போவோம் டு அவாய்ட் த வாக்கிங். அதே மாதிரி ஒரு வெயிட்டான ப்ராடக்ட்டை நம்ம தூக்கிட்டு போகும்போது நம்மளால ரொம்ப நேரம் அதை தூக்கிட்டு போக முடியலன்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம்? இதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் கொடுக்கலாம் அப்படின்னா, ஒரு ரிக்ஷாவை கொண்டுட்டு போகலாம், ஒரு ஆட்டோ பிடிச்சு போகலாம். வசதி இருந்தால் ஆட்டோல போகலாம், இல்லை ரிக்ஷால போகலாம். ரிக்ஷாலே நம்ம எக்ஸாம்பிள் வச்சுக்கோம். இப்போ ரோட்ல போகும்போது இதை நான் தூக்கிட்டு போக முடியல, ஸோ ரிக்ஷா மேன் கொண்டு அதில் என்ன எடுத்துட்டு போறேன். ஒரு மால்குள்ள போறேன், ஒரு ஏர்போர்ட்ல போறேன், ஒரு பஸ் ஸ்டாண்ட்ல போறேன்னா அதுக்குள்ளெல்லாம் ரிக்ஷா அலோடு இல்லை. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலாம்? வாட் இஸ் அ சிம்பிள் சொல்யூஷன் ஃபார் தட் அப்படின்னா, இதுதான் சொல்யூஷன். ஒரு ட்ராலி. இந்த ட்ராலியில வச்சு நான் அதை புல் ஆர் புஷ் கொண்டு போகலாமா? ஸோ நான் ஒரு ப்ராப்ளத்தை நீங்க பாத்தீங்க, ஒரு ப்ராப்ளத்தை நான் ஐடென்டிஃபை பண்ணேன். ஸோ ஐ ஹவ் கிவன் ஏ சொல்யூஷன். இந்த சொல்யூஷன் வந்து ஒரு கான்செப்ட் சொல்றேன். நான் வண்டியில ஆட்டோல ஏறின்னு போறேன், அதே கான்செப்டை ஏன் நான் இங்க யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு பாக்குறேன். இங்க நான் யூஸ் பண்றேன். பட் ஒரு ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்றேன்னா, பட் இது ஒரு அல்டிமேட் சொல்யூஷனா இருக்குமா அப்படின்னா நோ. ஒரு ஏர்போர்ட்ல திஸ் டைப் ஆஃப் ட்ராலி வில் பி அவைலபிள். ஒரு பிக் மால்ஸ்ல திஸ் டைப் ஆஃப் ட்ராலிஸ் அவைலபிள். பட் ஒரு மொஃபசல் பஸ் ஸ்டாண்ட்ல போறேன், இல்ல ஒரு ரோட்ல போறேன், அங்கெல்லாம் இந்த ட்ராலி அவைலபிளா கிடையாது. அங்கெல்லாம் அவைலபிள் கிடையாது. அங்க ரோட்ல எல்லாம் இந்த ட்ராலி அவைலபிள் கிடையாது. மால்ல இருக்கும், பெரிய பெரிய சூப்பர் மார்க்கெட்ல. ஒரு நார்மல் ஷாப்ல எல்லாம் வந்து நான் போறேன் அப்படின்னா, இல்ல சப்போஸ் ஏர்போர்ட்டை விட்டுட்டு நான் வெளியில வரேன், ஐ ஹாவ் டு வாக் ஃபார் சம் டிஸ்டன்ஸ் டு கேட்ச் தட் ஆட்டோ ஆர் இதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அங்கெல்லாம் இந்த ட்ராலி இழுத்துட்டு போக முடியாது. இது ஒரு நியூசன்ஸ் தானே, இது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பர்டன் தானே. அப்ப இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு எப்படி நம்ம சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கலாம்? எப்படி என்ன வகையான சொல்யூஷன் சொல்லலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இதுதான் சொல்யூஷன். பாருங்க இந்த சொல்யூஷன் பாருங்க. சூட்கேஸ் வித்தவுட் வீல், ட்ராலி வித் வீல். இந்த ட்ராலி இருக்கிற வீலை இந்த சூட்கேஸ்ல போட்டா எடுத்து வந்துச்சு. இதுதான், this is the way you have to think and this is the way how inventions are happening. So concept oda further development da solution, and the solution da we are calling as invention. For concept மட்டும் நீங்க சொல்லலாம். எப்படி சொல்லலாம்? ஒரு ட்ராலின்றது ஒரு கான்செப்ட் தான். பட் this won't be an இது ஒரு இன்வென்ஷன் நீங்க சொல்ல முடியாது. ஒரு பேக்கை வந்து நீங்க ட்ராலில எடுத்துட்டு போங்கன்னு சொல்றது ஒரு இன்வென்ஷன் சொல்ல முடியாது. பட் when you are combining something, when combining more than one concept, or we are developing the concept in further, that will become a solution. That solution is called as invention. Clear? This is invention. This is the way you have to think. நீங்க ஒரு இன்வென்ஷன் பண்ணணும், நீங்க ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணீங்கன்னா, நீங்க எக்ஸ்ட்ராஆர்டினரியா திங்க் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை. You just see around you what are the things available. அதுல என்ன டெக்னிக்கல் ப்ராப்ளத்தை நீங்க ஃபேஸ் பண்றீங்கன்னு பாருங்க. அதை டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட.
to come out with a solution. That solution is called invention. Simple அவ்வளவுதான். அதான் இன்வென்ஷன். இன்வென்ஷன் நீங்க வந்து ரொம்ப வந்து டீட்டெயிலா பயங்கரமாலாம் யோசிக்கூடாது. அவங்கவுங்க லெவலுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்கவுங்க இன்வென்ஷனை திங்க் பண்ணுவாங்க. ஓகே, இப்போ ஒரு பெரிய கம்பெனி சின்ன இன்வென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. இட்ஸ் ஆப்பிள் கம்பெனி. இந்த கம்பெனி நேம் சொன்ன உடனே நீங்க என்ன திங்க் பண்ணுவீங்க? இட்ஸ் a very big company. இதுல இருக்கிற இன்வென்ஷன்ஸ் எல்லாம் வெரி வெரி பிக் இன்வென்ஷன்ஸ். இதை பண்றவங்க வெரி வெரி பிக் பீப்புளா தான் இருப்பாங்க. நம்மளால அதை யூஸ் தான் பண்ண முடியுமே தவிர we cannot think about what is happening in the Apple company, what is happening in innovative. இந்த innovation அப்படின்ற ஒரு வேர்டை நிறைய பேர் திங்க் பண்றதே கிடையாது. ஏன்னா we are thinking that innovation can be done by a great people. அப்படின்னா இல்ல. பிகாஸ் இந்த இவ்வளவு அத்தாரிட்டியோட நான் ஏன் சொல்றேன் அப்படின்னா, பிகாஸ் we are dealing with lot of invention in our daily life. வேலையே தான், காலையில இருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் we have to see the invention. அப்போ இன்வென்ஷன்லாம் பார்க்கும்போது இதெல்லாம் ஒரு எக்ஸ்ட்ராடினரி பீப்புளால தான் சொல்ல முடியுமானா இல்லைன்றதான் என்னோட கன்க்ளூஷன். யார் சொல்லலாம்? யார் வேணா சொல்லலாம். கண்டிப்பா நீங்க சொல்லலாம். சரி, as இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட் கண்டிப்பா நீங்க சொல்லிக்கிட்டே இருக்கலாம் த்ரூ அவுட் யுவர் லைஃப். எல்லா ஃபீல்ட்லயும் நீங்க சொல்லலாம்ன்றதான் கான்செப்ட். இப்போ இந்த 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 இதுல எல்லாம் பாருங்க, ஒரு லேப்டாப் இருக்கு. லேப்டாப்ல 3 ஸ்கிரீன் காட்டுறாங்க. இல்ல என்ன ப்ராப்ளம், என்ன சொல்யூஷன்? எதுக்கு இந்த 3 ஸ்கிரீன் தேவையில்லாம நம்ம யோசிக்கலாம். இப்போ ஒரு ஸ்கிரீன் இருக்கிற லேப்டாப்ல நம்ம ஒரு டாக்குமெண்ட்டை ரெஃபர் பண்ணும்போது எவ்ரி டைம் யூ ஹேவ் டு மினிமைஸ் த டாக்குமெண்ட். ஒரு 2 டாக்குமெண்ட் ரெஃபர் பண்ணா வி ஹேவ் டு மினிமைஸ் 1 டாக்குமெண்ட். 2 ஸ்கிரீன் போட்டிருக்காங்க அடிஷனலா. ஸோ டோட்டலி 3 ஸ்கிரீன் வி ஹேவ். அப்போ 3 ஸ்கிரீன்ல டிஃபரன்ஸ் வியூ வருது. அப்போ மிடில் இருக்கிறது உங்களோட மெயின் ஏரியா ஆஃப் ஒர்க் வச்சுக்கலாம், மற்ற 2மே ரெஃபரன்ஸ் வச்சுக்கலாம். கிளியர்? ஸோ இதுதான் ஒரு ப்ராப்ளம், இது ஒரு சொல்யூஷன். தேர்ட் ஒன் பாருங்க. தேர்ட் ஒன்ல பாத்தீங்கன்னா சிங்கிள் இன்புட் அண்ட் 3 அவுட்புட். இது எப்படி? இது இந்த கான்செப்ட் என்ன? ஒரே டைம்ல 3 டைப்ஸ் ஆஃப் மொபைல் போனை நீங்க சார்ஜ் பண்ணலாம். அதான் ஒரு கான்செப்ட். ஒரு வித் அ சிங்கிள் இன்புட். இதை வந்து எப்படி நம்ம மெட்டீரியலைஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா, யாரோ எங்கேயோ சொல்லியிருப்பாங்க ஒரே சார்ஜர்ல 3 பின் இருந்தா நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு யாரோ எங்கேயோ சொல்லியிருப்பாங்க. அதை சொன்னவர் வந்து மேபி a very normal person. இந்த வெரி நார்மல் பர்சன் வந்து ஒரு கான்செப்டா சொல்லியிருப்பாரு, இப்படி இருந்தா அப்படி நல்லா இருக்கும். இப்ப நம்ம வீட்டிலேயே பாத்தீங்கன்னா கிரைண்டர் இருக்கு. கிரைண்டரோட ரெவல்யூஷன் பாத்தீங்கன்னா, கிரைண்டரோட இனிஷியல் ஸ்டேஜ்ல இருக்கிற கிரைண்டருக்கும் இப்ப நம்ம யூஸ் பண்ற கிரைண்டருக்கும் உள்ள அந்த ரெவல்யூஷன் பீரியட், ரெவல்யூஷன் ஏதோ அதை நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு என்னென்ன சேஞ்சஸ் நடந்திருக்கு. எல்லா சேஞ்சஸுமே மைன்யூட் சேஞ்சஸ் தான் இருக்கும். முன்னாடி எல்லாம் கிரைண்டர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொட்டேட் பண்ணும்போது அந்த மாவு வந்து கரெக்டா அந்த குழிக்குள்ள போறதுக்கு கை வைப்பாங்க. கை வச்சு தள்ளிட்டே இருப்பாங்க. பாத்துக்கிறீங்களா? நீங்க அந்த ஆட்டுக்கல்னு சொல்லுவாங்க, அதுல வந்து யூஸ் பண்ணும்போது கையில தான் தள்ளுவாங்க. அப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா, கல்லு வந்து ரொட்டேட் ஆகாம அந்த ட்ரம் ரொட்டேட் ஆச்சு. அது அப்பவும் கை வச்சுதான் தள்ளிட்டு இருந்தாங்க. அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ணாங்க, அங்க ஒரு ஸ்டாப்பர் மாதிரி வச்சாங்க. அப்ப அந்த மாவு அந்த ஸ்டாப்பர்ல பட்டு ஆட்டோமேட்டிக்கலா அந்த குழிக்குள்ள போற மாதிரி ஒரு கான்செப்ட். அப்புறம் ட்ரம் ரொட்டேட் ஆகல, உள்ள இருக்கிற கல்லு ரொட்டேட் ஆகிற கான்செப்ட். அப்புறம் டேபிள் டாப் வந்தது. அப்புறம் டில்டிங் வந்தது. இன்ஸ்டெட் ஆஃப் சிங்கிள் ஸ்டோன் மல்டிபிள் ஸ்டோன் வச்சாங்க. மல்டிபிள் ஸ்டோனுக்கு மல்டிபிள் டிசைன்ஸ்ல வச்சாங்க. இதெல்லாம் ஓவர் நைட்ல நடக்கல. இட்ஸ் அ பீரியட் ஆஃப் லாங் பீரியட். அப்போ ஒரு காலகட்டத்துல இந்த ப்ராப்ளத்தை யார் ஐடென்டிஃபை பண்ணிருப்பாங்கன்னா, அந்த கிரைண்டரை யூஸ் பண்றவங்க தான் ஐடென்டிஃபை பண்ணிருப்பாங்க. அது யாரு? உங்க அம்மாவா இருப்பாங்க. அவங்க தான் இந்த ப்ராப்ளத்தை சொல்லியிருப்பாங்க. ஆனா அவங்க அதை மெட்டீரியலைஸ் பண்ண மாட்டாங்க. they will identify the problem. அப்ப அந்த ப்ராப்ளத்தை ஐடென்டிஃபை பண்ணி கொண்டிருக்கிற அதுக்கு சொல்யூஷன் சொல்றது வந்து இதுதான். this is a way the innovations are happening. அப்ப ட்ரம் ரொட்டேட் ஆகிறதுக்கு பதிலா கல்லு ரொட்டேட் ஆகலாம் நாங்க. அப்புறம் கல்லு ரொட்டேட் ஆகிறதுக்கு பதிலா வேற ஒன்று அந்த ட்ரம் ரொட்டேட் ஆகலாம். அப்புறம் மல்டிபிள் பெல்ட் விச் மோட்டர் வித் பெல்ட்னாங்க. இப்போ டைரக்ட் மோட்டர்னு சொல்றாங்க. அப்போ பெல்ட்டுக்கும் மோட்டருக்கும் என்ன ப்ராப்ளம்னா நாய்ஸ் ப்ராப்ளம் ஐடென்டிஃபை பண்றாங்க. there is a noise problem. ஏன்னா பெல்ட் ரொட்டேட் ஆகும்போது நாய்ஸ் வருது. அப்ப இன்ஸ்டெட் ஆஃப் பெல்ட் அந்த மோட்டரை டைரக்டாவே கனெக்ட் பண்ணாங்கன்னா அந்த நாய்ஸ் லெவல் குறையுது, சைஸும் குறையுதுன்னு கண்டுபிடிச்சாங்க. So this is the way inventions are happening. எல்லாமே ப்ராப்ளம் சொல்யூஷன். ப்ராப்ளத்தை ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டே இருப்பாங்க, சொல்யூஷன் சொல்லுவாங்க. இந்த டயக்ராம்ல ஆப்பிள்ல பாருங்க, சார்ஜர் பின் ஹேவிங் a single input with 3 output. இந்த கான்செப்டை வந்து இது இட்ஸ் வெரி பிக் கான்செப்ட்னே சொல்ல முடியாது. இது ஒரு ஆர்டினரி கான்செப்ட் தானே. இது யாரோனா சொல்லிருக்கலாம் இல்லையா? Because this is used in Apple, we are thinking that this is a great concept.
It's a very simple concept. But without getting proper protection, in the concept Apple வந்து மார்க்கெட்டுக்கு கொண்டு வராங்கன்னு வெச்சுக்கோங்க, anybody will copy this concept. In the single input 3 output charger, anybody will copy. அப்ப யாருக்கு லாஸ் ன்னு பார்த்தா Apple company loss. அப்போ Apple company என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, before coming into the market, they will protect this concept. The concept of protect பண்ணிட்டு தான் இந்த மார்க்கெட்டுக்கே வரும். ஆனா நாம என்ன பண்ணுவோம்னா, without knowing the value of our knowledge, இந்த மாதிரி நிறைய innovative ideas நம்ம வந்து will keep on expressing to the society. அதை யாரோ கேட்டு அதை டெவலப் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. They will get some monetary benefit and you will not get anything, but the knowledge is yours. அதுக்கு தான் இந்த intellectual property பத்தி நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். So இதுல வந்து நீங்க வந்து தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதுன்னா, invention is nothing but a simple solution for a technical problem. Clear? So how to protect my inventions? இப்போ நான் solution invention நான் explain பண்ணோம். இப்போ what is the tool to protect my invention? Invention நீங்க protect பண்ணனும்னு சொல்றீங்க. என்ன டூல்னா patents தான். Patents is always related to invention and invention is always related to patents. Okay? So நீங்க invention அப்படினு சொன்னாலே patents தான் நீங்க think பண்ணணும். That is the only tool available for protecting your innovative ideas. Okay? So what is patent? So patent is an exclusive right. It's an exclusive right. உங்களோட right is granted. The exclusive right granted for what now? For your invention. For your invention, the government is granting a exclusive right. The invention may be a product or process. A product or process. By offering a technical solution for a technical problem. By offering a solution. That solution is called as invention as well. And the invention may be a product or process. And it is an exclusive right granted by the government. And it is a territorial rights in Supreme. Territorial rights now. If you are getting a rights in India, it is available. It is valid only in India. In India, our patent வாங்குனீங்கன்னா நீங்க யூஎஸ்ல அது வேலிட் கிடையாது, சைனால வேலிட் கிடையாது. It is valid only in India. Okay. அதே மாதிரி யூஎஸ்ல நீங்க பேட்டன் வாங்கினா it is valid only in US, not in other countries. So அந்த டிஃபரன்ஸ் நீங்க போய் it's a territorial rights. எல்லா பேட்டன் ரைட், எல்லா இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸுமே territorial rights தான். நீங்க எந்த ரைட்ஸ் போனாலும் இப்போ நீங்க பேட்டன் வாங்கிட்டீங்கன்றதுக்காகவே அமெரிக்கால உங்களோட யாருமே காப்பி பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியும். இட்ஸ் a territorial rights. இந்தியால மட்டும்தான் valid. And it is valid for 20 years. From the date of filing, இன்னைக்கு நீங்க ஃபைல் பண்றீங்க, உங்களுக்கு after sometimes you are getting the patent. From the date of filing, 20 years you have a period. After 20 years, it will go to the public domain. Anybody can use it. அப்போ உங்களுக்கு அந்த exclusive right வந்து முடிஞ்சு போயிடும். So 20 years is validity given by the. The 20 years is common throughout the world. எல்லா countries-லுமே இந்த 20 years is common. Okay. So what is the next tool? இப்போ நம்ம ஒரு first tool பார்த்தோம். இப்போ next tool வந்து designs. The designs is not related to your mechanical design of engine, design of அந்த designs கிடையாது. இந்த design வந்து purely for aesthetic appearance. ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கு வாங்குறதுக்கு கஸ்டமர் அட்ராக்ட் பண்றதுக்கு you need ஒரு appearance இருக்கணும் இல்லையா, ஒரு டிசைன் இருக்கணும். இந்த டிசைன் இருந்தாதான் people will attract. Just to attract the audience or just to attract the consumer, we are designing a product. அதுதான் டிசைன் ப்ரொடக்ஷன். இதுவும் ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் நாலேஜ் தானே, எக்ஸ்பிரஷன் உங்களோட நாலேஜ்ல இருந்து தானே வெளியில வருது. ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ கம்மிங் அண்டர் இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி. இப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் டயக்ராம்ல பாருங்க, there is a water bottle and various designs. The aim of this bottle வந்து to contain water. அதோட எல்லாமே 1 liter bottle. So everything water is same, capacity is same, everything is same. Why this different sizes and shapes and colors of bottle னு பாத்தீங்க? Just to attract the customer. இப்போ இந்த டாய்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு yellow color பாடி, ஒரு ஹேண்ட் வந்து ஆரஞ்சு, ஒரு ஹேண்ட் ப்ளூ, வேரியஸ் கலர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஏன் ஒரே கலர்ல கொடுக்கலாமே, ஒரே ஆரஞ்சு கலர்ல எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க, ஏன் வேரியஸ் கலர் கொடுக்குறாங்க? தென் ஒன்லி இட் வில் அட்ராக்ட் த சில்ட்ரன். அப்போ இந்த டாய் வந்து சில்ட்ரன் அட்ராக்ட் பண்ற மாதிரி ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்டுமே இட் ஷுட் அட்ராக்ட் த கஸ்டமர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நீங்க ஒரு மொபைல் ஃபோன் வாங்குறீங்க அப்படின்னா எல்லா மொபைல் ஃபோனுமே பிளாக் கலர்ல வந்துடலாமே, எல்லா மொபைல் ஃபோனுமே ஒரே மாடல்ல இருக்கலாமே. ஒய் வேரியஸ் மாடல், ஒய் வேரியஸ் கலர்ஸ்? இப்போ ஒரு கார் வாங்க போனீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நீங்க என்ன பார்ப்பீங்க? காரோட டிசைன் தான் பார்ப்பீங்க. இந்த கார் எவ்வளவு அழகா டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க, ஏரோடைனமிக் மாடல், அதோட கலர்ஸ்,
எல்லாமே பார்ப்பீங்க. then only you go for cost. அதுக்கப்புறம் மற்றதெல்லாம் கொஞ்சம் விஷயம் தெரிஞ்சுங்க, இன்ஜின் கெப்பாசிட்டி அதெல்லாம் போவாங்க. நார்மல் பீப்புள் எல்லாமே தெரிஞ்சுட்டு தான் கார் வாங்க முடியும்னா கார் வாங்க முடியாது. அதுக்கு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் படிச்சவங்க மட்டும் தான் கார் வாங்க முடியுன்ற மாதிரி. ஸோ அந்த கேட்டகரி போகும். இட் வில் அட்ராக்ட் த கஸ்டமர். அந்த அட்ராக்ட் பண்றதுக்காக தான் வேரியஸ் டிசைன்ஸ் அவங்க கொண்டு வராங்க. இது பாருங்க, டெக்ஸ்டைல்ல வர வேரியஸ் டிசைன்ஸ். ஒரே மாதிரி டிசைன்ஸ்ல இருக்கிற ட்ரெஸ் நம்ம எல்லாருமே போடுறது இல்லை, ஒரே கலர்ஸை நம்ம எல்லாருமே சூஸ் பண்றது இல்லை. We are choosing different colors, we are choosing different designs. So these are coming under design protection. இது ஒண்ணுமே it's an expression of your knowledge, it's a manifestation of your knowledge. Okay, for expressing this type of knowledge to the society. அப்ப இந்த ஒரு யூனிக் மாடலை நான் கொண்டு வரேன். ஒரு டிசைன்ஸ் ஆஃப் சாரி நான் வந்து என்னோட யூனிக் மாடலை என்னோட நாலேஜ் யூஸ் பண்ணி நான் கொண்டு வரேன், மார்க்கெட்டுக்கு கொண்டு போறேன். மார்க்கெட் கொண்டு போன அடுத்த நிமிஷமே காம்படிட்டர் வந்து அதை அப்படியே காப்பி பண்ணி அவங்க கம்பெனிக்கு அதே டிசைன் சாரியை யூஸ் பண்றாங்க. இப்போ நான் எப்படி ப்ரொடெக்ட் பண்ண முடியும்? வாட் இஸ் த டூல் ஐ எம் ஹேவிங்? தேர் கம்ஸ் டிசைன் ப்ரொடெக்ஷன். இப்போ எப்படி ஒரு இன்வென்ஷனை பேட்டன்ட் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுதோ இந்த மாதிரி டிசைன்ஸை வந்து டிசைன் ப்ரொடெக்ஷன்ல நீங்க ப்ரொடெக்ட் பண்ணலாம். திஸ் இஸ் ஆல்சோ யுவர் நாலேஜ். அடுத்த எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா டவ். இந்த டவ் பாட்டில் பாருங்க, எல்லாமே டீப்லி நூரிஷிங் ஷாம்பு தான். ஷாம்பூஸ் எவ்ரி திங் சேம் தான். அண்ட் வாட் இஸ் கோயிங் டு டூ டீப்லி நூரிஷிங்ன்றது அதோட கான்செப்ட். எவ்ரி திங் இஸ் சேம், கெப்பாசிட்டி ஆல்சோ சேம். பட் see the various size and shapes of bottles. அந்த பாட்டில்ல வந்து ஒரு யூனிக் ஷேப் கொடுத்துருக்காங்க, அந்த கேப் வந்து ப்ளூ கலர்ல கொடுத்துருக்காங்க. நிறைய விஷயம் இருக்கு இல்லையா அந்த பாட்டில்ல. அதே மாதிரி மேல இருக்கிற டயக்ராம்லயும் பாத்தீங்கன்னா நிறைய டிசைன்ஸ்ல இருக்கிற பாட்டில்ஸ். வை அப்படின்னா ஈச் பீப்புள் வில் லைக் டிஃப்ரெண்ட் டிசைன்ஸ். எல்லாருமே ஒரே ஃபர்ஸ்ட் பாட்டிலே எல்லாருமே வாங்க மாட்டாங்க. they will go for different designs. அப்போ ஒருத்தருக்கும் ஏத்த மாதிரி ஒரு அட்ராக்ட் பண்றதுக்காக டிசைன்ஸ் அவங்க மாத்துறாங்க. இது எல்லாமே ஒரு நாலேஜ் எக்ஸ்பிரஷன் தான். இந்த நாலேஜ் எக்ஸ்பிரஸ் பண்றத அதை ப்ரொடெக்ட் பண்றாங்க. இப்போ இந்த ஷேப், இந்த பாட்டில் இந்த ஷேப் வந்திருக்கு, இது அவங்க டிசைன்ல ப்ரொடெக்ட் பண்ணிடுவாங்க. யார் பண்ணுவா? டவ் கம்பெனி வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணிடுவாங்க. இதை பண்ணிட்டு மார்க்கெட் பண்ணும்போது இதோட காம்படிட்டர் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கேன். ஒரு யாரு இதோட டவோட காம்படிட்டர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா வேற ஏதாவது கம்பெனி நேம், இது வேற ஒரு காம்படிட்டர் கம்பெனின்னு வச்சுக்கோங்களேன். அவங்க இந்த டிசைன்ஸை காப்பி பண்ணி போட முடியுமா அப்படின்னா முடியாது. ஏன்னா திஸ் இஸ் ஆல்ரெடி ப்ரொடெக்டட் த்ரூ டிசைன். சப்போஸ் த டவ் கம்பெனி டிசைன்ல ப்ரொடெக்ட் பண்ணல, இந்த ஷேப்ஸ் ஆஃப் பாட்டில் மார்க்கெட்ல நல்லா சேல்ஸ் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இதோட காம்படிட்டர் வந்து இதே ஷேப்ஸை அவங்க நேமை வச்சு இந்த பாட்டில் டிசைன் அவங்க ஒரு ப்ராடக்ட்டை மேனுஃபேக்சர் பண்ணாங்கன்னா த டவ் கம்பெனி கான் டூ எனிதிங். லீகல் பேட்டிலுக்கு போக முடியாது, கோர்ட்டுக்கு போக முடியாது. ஏன்னா கோர்ட்டுக்கு போனோடனே தே வில் ஆஸ்க் ஃபார் தி எவிடன்ஸ். ஆனா இந்த கம்பெனி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த டிசைன் முடிச்சு அடுத்து மார்க்கெட் போறதுக்கு முன்னாடியே தே வில் கோ ஃபார் டிசைன் ப்ரொடெக்ஷன். டிசைன் ப்ரொடெக்ஷன் முதல் வாங்கிடுவாங்க, வாங்கிட்டு தான் மார்க்கெட் பண்ணுவாங்க. இல்லைன்னா அப்ளை பண்ணிடுவாங்க, ஃபர்ஸ்ட் அப்ளை பண்ணிடுவாங்க, அப்புறம் தான் அவங்க மார்க்கெட். அப்ப வேற யாராவது இதை காப்பி பண்ணாங்கன்னா இமிடியட்லி தே வில் கோ டு தி கோர்ட். கோர்ட்டுக்கு போயிட்டு அவங்க மேல இந்த நஷ்ட ஈடுன்னு சொல்லுவாங்க, இந்த ராயல்ட்டியை கிளைம் பண்ணுவாங்க. எவ்வளவு நஷ்டம் ஆகுதோ அந்த ராயல்ட்டி கிளைம் பண்ணுவாங்க. திஸ் இஸ் த அட்வான்டேஜ் ஆஃப் டிசைன் ப்ரொடெக்ஷன். இந்த பாட்டில் பாத்தீங்கன்னா பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் why the design is very very important. இப்போ இந்த பாட்டில்ல இது என்ன பாட்டில் அப்படின்னு கேட்டா நீங்க கரெக்டா சொல்லிடுங்க. இட்ஸ் an ஆர்பிக். இதுல ஆர்பிக்னு எங்கேயுமே எழுதல. பட் பை சீயிங் த டிசைன் ஆஃப் த பாட்டில் யூ ஆர் ஐடென்டிஃபைங் த ப்ராடக்ட். இதுதான் டிசைனோட அட்ராக்ஷன். இந்த ப்ளூ கலர் ரெட் வந்து இது ஒரு காம்பினேஷனே கிடையாது. ப்ளூ அண்ட் ரெட் ஒரு காம்பினேஷனே இல்லாம இருக்கலாம். பட் இட் வில் அட்ராக்ட் த கஸ்டமர். See the shape of the bottle. And the shape, it's attracting the customer. Without writing anything on the bottle, the consumer are identifying the product. That's very very important. That's the design order. இப்ப இந்த மாதிரி ஒரு யூனிக் டிசைன் அவங்க கொண்டு வந்துட்டு ஜஸ்ட் லைக் தட் மார்க்கெட் பண்ணாங்கன்னா யார் வேணா இதை காப்பி பண்ணிடலாம், காப்பி பண்ணி டூப்ளிகேட் பண்ணலாம். அப்ப யாருக்கு லாஸ் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் a huge loss for the ஹார்பிக் கம்பெனி. அவங்களுக்கு தான் லாஸ். அப்ப அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? they will go for design protection. இதுதான் டிசைனோட அட்வான்டேஜ். டிசைன் ப்ரொடெக்ட் பண்ணிட்டு இப்போ மார்க்கெட் போவாங்க. யாராவது காப்பி பண்ணாங்க they will go to the court. ஏன்னா அவங்க கிட்ட வேலிட் டாக்குமெண்ட் இருக்கு, அதை வச்சுட்டு அவங்க கோர்ட் போவாங்க. another example வந்து this is a choline. இதுவும் அப்படிதான். இந்த பாட்டிலுக்கும் இந்த பாட்டிலுக்கும் டிஃபரன்ஸ் பாருங்க. பட் எல்லாமே ஒரு பாட்டில் தான். ஜென்ரலா யோசிச்சு பார்த்தா எல்லாமே ஒரு பாட்டில் தான். பர்பஸ் வந்து டு கண்டெயின் சம் லிக்விட்.
ஆனா different types of designs of product. This is coding. இந்த டிசைன்ஸை வேற யாரும் யூஸ் பண்ண முடியும் because it is protected through design protection. Clear? For next tool, அது third tool பாத்தீங்கன்னா trademark. For first tool patent, second tool design and trademark. So trademark என்ற வேர்டை நீங்க நிறைய கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. But trademark அப்படின்னா என்னன்னா a sign capable of distinguishing the goods or services of one enterprises from those others. It will distinguish என்னோட this is belongs to my product அப்படின்னு சொல்றது. என் ப்ராடக்ட்டை நான் வந்து மார்க்கெட் பண்றேன், இந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு ஒரு நேம் வைக்கிறேன், அந்த நேமை பார்த்த உடனே எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கணும் this product is belongs to me. அப்ப அந்த நேமை வேற யாரும் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க வேரியஸ் ட்ரேட்மார்க் இருக்கு, இந்த ஸ்லைட்ல வேரியஸ் ட்ரேட்மார்க்ஸ் இருக்கு. அதுல ஒன் ஆஃப் த திங்ஸ் ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா எம்ன்ற ஒரு சிம்பிள் இருக்கு. இந்த எம்ன்ற சிம்பிள்ல எதுவுமே எழுதல. ஸோ இப்போ சப்போஸ் ஐம் ஆஸ்கிங் வாட் இஸ் திஸ் அப்படின்னு கேட்டா நீங்க சொல்லுவீங்களா? கரெக்டா சொல்லுவீங்களா? சொல்ல மாட்டீங்களா? எம் அப்படின்ற ஒரு அந்த ரெட் கலர் பாக்ஸ் ஒரு எம் இருக்கு, அது என்னன்னு கேட்டா சொல்லுவீங்களா? சொல்ல மாட்டீங்களா? கண்டிப்பா சொல்லுவீங்க. இட்ஸ் a McDonald. அங்க மெக்டோனல்ட்னு எழுதுறேன். Just by seeing the M and just by seeing the red box, you are identifying the thing as McDonald. Okay. So what is the use of keeping a symbol like M? ஒரு அடிடாஸ்னு ஒரு பேரு, ஒரு டிக் மார்க், இதெல்லாம் எதுக்கு வைக்கிறாங்க? இதெல்லாம் எதுக்கு வைக்கிறாங்க அப்படின்னா they are keeping a name for the product. Okay. When I'm seeing the name, when I'm seeing the symbol, what is this? So when I'm seeing the symbol M, I'm identifying the product as McDonald. So the symbol பார்த்த உடனே McDonald ஞாபகம். McDonald சொன்ன அடுத்த நிமிஷமே the product என்னால think பண்ண முடியும். Pizza, burger, what are the things available in the McDonald's, and also the taste and quality of the product. Just by seeing the symbol, the consumer is identifying the product as well as its quality and taste of the product. அதான் trademark ஓட இது. இப்போ suppose I want to start a business. ஒரு பர்கர், ஒரு பீட்சா ஸ்டார்ட் பண்றேன். கேன் ஐ கீப் த சேம் சிம்பிள் எம்? என்னோட கம்பெனிக்கு எம்ன்ற சிம்பிளை நான் வைக்க முடியுமா? வச்சா என்ன ஆகும்? ஆல்ரெடி எம் இஸ் தேர், மெக்டோனல்ட். நான் மெக்டோனல்ட் வைக்கல, எந்த நேமும் வைக்கல, பட் த சேம் சிம்பிள் நான் யூஸ் பண்றேன். அந்த ரெட் பாக்ஸ்ல ஒரு எம் போட்ட ஒரு சிம்பிள் என்னோட ஓன் கம்பெனிக்கு, நான் என்னோட ஓன் கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கிறேன். அதுக்கு வந்து தேர் ஆல்சோ ஐ எம் ப்ரிப்பரிங் பீட்சா, பர்கர்லாம் நான் வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ண போறேன். கேன் ஐ கீப் த சேம் நேம் எம்? வச்சா என்ன ஆகும்? கஸ்டமர் வில் திங்க் தட் திஸ் இஸ் ஆல்சோ பிலாங்ஸ் டு மெக்டோனல்ட் நினைச்சுப்பாங்க. அப்படிதானே? சிம்பிளை பார்த்தோன்னே நீங்க மெக்டோனல்ட் சொல்றதுனால அதே சிம்பிளை நான் யூஸ் பண்ணும் போது நீங்க என்ன நினைச்சுப்பீங்க? ஓ, இதுவும் மெக்டோனல்ட் கடை தான் போலதுன்னு சொல்லிட்டு அதை நினைச்சுட்டு கடைக்கு வருவீங்க. இங்க டேஸ்ட் அண்ட் குவாலிட்டி வந்து என்டையர்லி டிஃப்ரெண்டா. பிகாஸ் மெக்டோனல்ட் இஸ் அ யூஎஸ் கம்பெனி, அவங்க ஒரு டேஸ்ட், அவங்க ஒரு குவாலிட்டியை மெயின்டைன் பண்றாங்க. அதே குவாலிட்டியை நான் மெயின்டைன் பண்ண முடியாது. பட் ஐ கேன் யூஸ் தட் எம் சிம்பிளை நான் யூஸ் பண்றேன். அப்போ கன்சியூமர் வில் கெட் கன்ஃபியூஸ்ட். அவங்க நினைச்சுப்பாங்க ரெண்டுமே ஒரே கம்பெனி தான் நினைச்சுப்பாங்க. ஸோ ஐ கேன் நாட் யூஸ் த சிம்பிள் ஆஃப் அதர் கம்பெனி ஃபார் மை ஓன் கம்பெனி. நீங்க ஒரு ஓன் சிம்பிளை நீங்க காயின் பண்ணிக்கலாம், ஓன் சிம்பிள் நீங்க டெவலப் பண்ணிக்கலாம். பட் யூ கேன் நாட் யூஸ் த சிம்பிள் ஆர் நேம் ஆஃப் அதர் கம்பெனி. கிளியர்? அதுதான் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் ட்ரேட்மார்க். A sign capable of distinguishing the goods or services. ஒரு சர்வீசஸ் வந்து இன்னொரு சர்வீசஸ் இது வந்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி காட்டுது. கன்சியூமருக்கு தெரியுது, ஓ இந்த சிம்பிள் போட்டா இந்த ப்ராடக்ட், அது இந்த கம்பெனி, அதோட குவாலிட்டி இப்படி இருக்கும், நம்பி வாங்கலாமா வாங்க வேண்டாமா கன்சியூமர் டிசைட் பண்ணுவோம். அத ஒரே ப்ராடக்ட் ஒரே சிம்பிள் அதர்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது. பாருங்க, இந்த டிக்கு வந்து நைக்னு ஒரு நேம், எல்ஜி, இட் இஸ் லோரியல்ன்றது ஒரு ப்ராடக்ட். இது எல்லாமே ட்ரேட்மார்க்ஸ். ட்ரேட்மார்க் எதுதெல்லாம் இருக்கும்? இட் மே பி a brand name, it may be a slogan, it may be a logo or combination of name and symbol. It's a coined word.
ஒரு இங்கிலீஷ் வேர்டு எடுத்து அப்படியே நீங்க போடக்கூடாது ட்ரேட்மார்க்ல. தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். பட் யூ கேன் ஹாவ் யுவர் ஓன் லோகோ, ஓன் காயின். இப்ப நைக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா நைக்குக்கு எந்த மீனிங்கும் கிடையாது, நீங்க டிக்ஷனரி மீனிங்லாம் எதுவுமே கிடையாது. பட் இட் இஸ் அ காயின்ட் வேர்ட். பட் வென் ஐ சே நைக், இம்மிடியட்லி யூ திங்க் அபவுட் ஷூ. அந்த கம்பெனில என்னென்ன ப்ராடக்ட் பண்றாங்க, அதோட குவாலிட்டி என்ன, எல்லாமே உங்க மைண்டுக்கு வருதா? தட் இஸ் த அட்வான்டேஜ் ஆஃப் ட்ரேட்மார்க். So when you become an entrepreneur, or when you are starting a business, first thing you have to do, you have to keep a name for your company or name for your product. அப்படி வைக்கும்போது நீங்க ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் நேம் ஆர் இதை வந்து நீங்க காப்பி பண்ண, அப்படி காப்பி பண்ணா அவங்க உங்க மேல கேஸ் ஃபைல் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி உங்களோட நேம் இன்னொருத்தர் யூஸ் பண்ண முடியும், ப்ரொவைடட் நீங்க ட்ரேட்மார்க் வாங்கியிருந்தீங்க. ட்ரேட்மார்க் வாங்கியிருந்தீங்கன்னா உங்களோட இதை வந்து மற்றவங்க யூஸ் பண்ணாம நீங்க வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுவீங்க. கிளியர்? ஸோ டிஎம், ஒரு ப்ராடக்ட் டிஎம் இருந்தா இட்ஸ் ட்ரேட்மார்க் அப்ளிகேஷன் ஹஸ் பீன் ஃபைல்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். அந்த இந்த சிம்பிள் இருந்தா இட்ஸ் அன் ரெஜிஸ்டர்ட் மார்க் பண்ணிக்கலாம். these are just ஒரு எக்ஸாம்பிளா சொல்றேன். ஸோ த ஃபைனல் டூல் வந்து பாத்தீங்கன்னா காப்பிரைட். நம்ம இண்டஸ்ட்ரியல் டிசைன்ஸ்ல வந்து பேட்டன்ட், டிசைன், ட்ரேட்மார்க் அப்படின்ற ஒன்று பார்த்தோம். இன்னொன்றுல காப்பிரைட்னு ஒன்று சொல்லி. ஸோ இப்போ காப்பிரைட்ன்ற வேர்டை வந்து ஆஃபன் யூ ஹியர் த வேர்ட் காப்பிரைட். காப்பிரைட் நம்ம கேள்விப்பட்டே. பட் என்னன்னா காப்பிரைட்டுக்கும் பேட்டன்ட்ஸுக்கும் அப்போ எல்லாமே கன்ஃபியூஸ் பண்ணிப்பாங்க. நிறைய பேர் எங்ககிட்ட வரவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு இன்வென்ஷன் எடுத்துட்டு வந்து சார் நான் காப்பிரைட் பண்ண முடியுமான்னு கேட்பாங்க. காப்பிரைட் பண்ண முடியாது. ஏன் முடியாதுன்னா யூ கேன் ப்ரொடெக்ட் யுவர் இன்வென்ஷன் ஒன்லி த்ரூ பேட்டன்ட்ஸ். பேட்டன்ட்ல மட்டும்தான் உங்களோட இன்வென்ஷனை நீங்க ப்ரொடெக்ட் பண்ண முடியும். காப்பிரைட் என்டையர்லி டிஃப்ரெண்ட் டொமைன். காப்பிரைட்ல என்னென்ன வரும்னா, நான் சொன்னால ஃபர்ஸ்ட் சொன்னேன் இல்லையா, யூ ஆர் எக்ஸ்பிரஸிங் யுவர் நாலேஜ் இன் வேரியஸ் ஃபார்ம்னு சொன்னேன். அந்த எக்ஸ்பிரஷனுக்கு, ஒரு எக்ஸ்பிரஷனுக்கு ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்கிறது தான் காப்பிரைட். அப்ப எக்ஸ்பிரஷன் எந்தெந்த வழியில நான் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுவேன் என்னோட எக்ஸ்பிரஷன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, லிட்ரரி ஒர்க்ஸ். லிட்ரரி ஒர்க்னா ஐ எம் ரைட்டிங் எ நாவல், ஐ எம் ரைட்டிங் எ ஷார்ட் ஸ்டோரி, ஐ எம் ரைட்டிங் எ போயம். இதெல்லாம் லிட்ரரி. இதெல்லாம் நான் ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும். மை பெயிண்டிங்ஸ், போட்டோகிராஃப், டிராயிங்ஸ், ஃபிலிம், மியூசிக், கோரியோகிராஃபி, ஸ்கல்ப்சர்ஸ், இது எல்லாமே வந்து எதுல வருது அப்படின்னா எக்ஸ்பிரஷன்ல வருது. நான் எக்ஸ்பிரஸ் தானே பண்றேன். ஒரு மியூசிக்ன்றது என்னோட எக்ஸ்பிரஷன் தானே. ஒரு கம்போசர் வந்து அவரோட ஒரு மியூசிக்கை எக்ஸ்பிரஸ் பண்றேன். ஒரு போட்டோகிராஃப் எடுக்கிறாருன்னா, இது ஒரு நேச்சர் எடுக்கிறாருன்னா அவரோட நாலேஜ் அவர் எக்ஸ்பிரஸ் பண்றாரு. ஐ எம் எக்ஸ்பிரஸிங் மை நாலேஜ் த்ரூ ரைட்டிங் நாவல்ஸ், ரைட்டிங் ஸ்டோரிஸ், த்ரூ பெயிண்டிங்ஸ். ஸோ இது எல்லாத்தையுமே ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்கு ஒரு டூல் வேணும் இல்லையா? தட் கம்ஸ் காப்பிரைட். பட் காப்பிரைட்ஸ்க்கு முன்னாடியே இப்போ நீங்க ஒரு நாவல் எழுதுறீங்கன்னா நீங்க தான் ஆத்தர். ஸோ இந்த மாரல் ரைட்ஸ் வந்து உங்ககிட்ட தான் இருக்கும். நீங்க தான் ஆத்தர்ன்றதுல எந்த டவுட்டும் கிடையாது. தட் மாரல் ரைட்ஸ் வில் பி வித் யூ ஒன்லி. பட் அதனால ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. யூ கேன் கோ வித் தட். பட் இஃப் சப்போஸ் சம்படி இஸ் காப்பிங் யுவர் ஒர்க், உங்க நாவலை அப்படியே காப்பி பண்ணி அவர் பேரை போடுறாருன்னா அப்போ யூ நீட் அ காப்பிரைட். காப்பிரைட்டோட சர்டிபிகேட் இருந்தால் தான் நீங்க வந்து கோர்ட்ல கிளைம் பண்ணணும். வெறுமனே மாரல் ரைட்ஸை வச்சுட்டு நீங்க கோர்ட்டுக்கு போக முடியாது. ஸோ லிட்ரரி ஒர்க்கா இருக்கும், பெயிண்டிங்ஸ், இதெல்லாமே நீங்க காப்பிரைட் பண்ணிக்கிறது எப்பவுமே நல்லது. திஸ் இஸ் another tool of intellectual property rights. இப்ப பாருங்க, ஒரு சிங்கிள் ப்ராடக்ட் எல்லா இன்டெலக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸும் ஒரே இடத்துல வருது. இட்ஸ் குக்கர். குக்கர்ல பாருங்க, இதோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷனல் ஃபீச்சர்ஸ், அதோட மெட்டீரியல், அதோட டயா, அந்த வெசலோட டிசைன், என்ன ப்ரெஷரை உள்ள மெயின்டைன் பண்றதுக்காக நீங்க எவ்வளவு திக்னஸ் பண்றீங்க, இது எல்லாமே கம்மிங் அண்டர் இன்வென்ஷன், கம்மிங் அண்டர் எ டெக்னிக்கல் சொல்யூஷன் அண்ட் கம்மிங் அண்டர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனல் ஃபீச்சர்ஸ். அப்போ இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷனல் ஃபீச்சர்ஸ்ல வர இன்வென்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே நீங்க எதுல ப்ரொடெக்ட் பண்ணலாம்னா, யூ கேன் ப்ரொடெக்ட் த்ரூ பேட்டன்ட் ரைட்ஸ். பேட்டன்ட்ல தான் ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும், பிகாஸ் இட்ஸ் அன் இன்வென்ஷன். See the design of the cooker. ஒரு என்ன ஒரு மெட்டீரியல் கொடுக்குறாங்க, அந்த ஹேண்டில் டிசைன் பாருங்க, அது ஒரு கலர் கொடுத்துருக்காங்க. கலர் ஆஃப் த குக்கர் பாருங்க, ஒரு மெட்டாலிக் கிரேல கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ ஓவல் ஷேப்ல எல்லாம் வந்து உங்களுக்கு குக்கர் வருது. இது எல்லாமே டிசைன் ப்ரொடெக்ஷன், ஜஸ்ட் டு அட்ராக்ட் த கஸ்டமர். சொன்ன மாதிரி கஸ்டமர் அட்ராக்ட் பண்றதுக்காக ஒரு டிசைன்ஸுக்கு போறோம். அதை யூ ஹேவ் டு ப்ரொடெக்ட் த்ரூ டிசைன். அதுல ஒரு கேட்டலாக் இருக்கும், புக்லெட் இருக்கும். தீஸ் திங்ஸ் ஆர் ப்ரொடெக்டட் த்ரூ காப்பி. அண்ட் பிரீமியர்ன்றது நேம் ஆஃப் த கம்பெனி, அதுதான் ட்ரேட்மார்க். இப்போ பிரீமியர்னு சொன்னா பிரீமியர் குக்கர், ஸோ நோபடி கேன் காப்பி தட் ட்ரேட்மார்க். இப்போ எனக்கு நான் ஐடென்டிஃபை இல்லை, பிரஸ்டீஜ்னு ஒரு குக்கர் இருக்கு, பிரீமியர் இருக்கு, பட்டர்ஃப்ளை இருக்கு, எல்லாமே குக்கர் தான், பட் டிஃப்ரெண்ட் கம்பெனி. ஸோ பிஃபோர் இஃப் யூ வாண்ட் டு பர்ச்சேஸ் எ குக்கர், ஃபர்ஸ்ட் யூ ஆர் ஐடென்டிஃபைங் த
ட்ரேட்மார்க். பட்டர்ஃப்ளைல வாங்கலாமா, பிரீமியர் வாங்கலாமா, எது வாங்கலாம் நீங்க டிசைட் பண்றீங்க. அப்புறம் கடைக்கு போறீங்க. கடைக்கு போன பிறகு யூ ஆர் சீயிங் த டிசைன், உங்களை அட்ராக்ட் பண்ற மாதிரி டிசைன் பாக்குறீங்க. அதுக்கப்புறம் தான் யூ ஆர் கோயிங் ஃபார் டெக்னிக்கல் அட்வான்ஸ்மெண்ட். என்னென்ன டெக்னாலஜிகள் இருக்கு, இதுல அரிசி வேகுமா வேகாதான்ற மாதிரி டெக்னாலஜிக்கெல்லாம் நீங்க கிளியரா. ஸோ தீஸ் திங்ஸ் ஆர் இந்த ஒரு டயக்ராம்ல எல்லா இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ் வரும். ஸோ ஒரு ப்ராடக்ட் பிஃபோர் கம்மிங் இன் டு த மார்க்கெட், த கம்பெனி வில் கெட் பேட்டன்ட் ரைட்ஸ், டிசைன் ரைட்ஸ், ட்ரேட்மார்க் அண்ட் காப்பிரைட்ஸ். இது எல்லாமே வாங்கின பிறகுதான் ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து உங்க கைக்கே வரும். ஈவன் நீங்க டெய்லி டே டு டே லைஃப்ல யூஸ் பண்ற ஒரு நார்மல் டூத் பிரஷ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதுல பாத்தீங்கன்னா அதுல இருக்கிற பிரிஸ்டில், அந்த மெட்டீரியல் ஆஃப் த டூத் பிரஷ் எல்லாமே கம்மிங் அண்டர் டெக்னிக்கல் ப்ராப்ளம் சொல்யூஷன் அப்ரோச். அது வந்து பேட்டன்ஸ்ல வரும். அந்த கோல்கேட்ன்ற நேம் ட்ரேட்மார்க்ல வரும். அதுல இருக்கிற டிசைன்ஸ் பாருங்க, டிசைன்ஸ் ஆஃப் த பிரஷ் பாத்தீங்கன்னா டிசைன்ல வரும். இந்த மாதிரி எந்த ஒரு ப்ராடக்ட் எடுத்துட்டாலும் ஏதாவது ஒரு இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ்ல அது ப்ரொடெக்ட் பண்ணிருப்பாங்க. ப்ரொடெக்ட் பண்ணாம they will not come out with disclose to the market. So finally, geographical indication. Geographical indication என்ன அப்படின்னா, a product having a special quality because it is coming from a particular place. அவ்வளவுதான். ஒரு particular placeல இருந்து அது ஆரிஜினேட் ஆகிறதுனால that product having a special quality. Best example வந்து காஞ்சிபுரம் silk. இப்ப silk sarees வந்து வேற silk sarees இருக்கு. பட் திஸ் காஞ்சிபுரம் silk வந்து நிறைய இடத்துல அவைலபிள் இருக்கு. பட் இட் இஸ் மேனுஃபேக்சர் ஒன்லி இன் காஞ்சிபுரம். நீங்க காஞ்சிபுரம் சில்கை வேற இடத்துல மேனுஃபேக்சர் பண்ண முடியாது. ஏன் பண்ண முடியாதுன்னா அந்த டெக்னிக், அந்த ரா மெட்டீரியல், அந்த ஒரே வார்த்தையில சொன்னா அந்த மண்ணோட மகிமை, அதை யூஸ் பண்ற ஆளுங்களோட டெக்னாலஜி, இது வந்து காஞ்சிபுரத்துல இருக்கிற பீப்புளுக்கு மட்டும்தான் தெரியும். ஸோ அவங்களால மட்டும்தான் இந்த காஞ்சிபுரம் சாரியை மேனுஃபேக்சர் பண்ணும். பட் இட் கேன் பி செல் இன் எனி பிளேசஸ், பட் இட் கேன் பி மேனுஃபேக்சர் ஒன்லி இன் காஞ்சிபுரம். அப்ப அந்த ரைட்ஸை வந்து அந்த குரூப் ஆஃப் பீப்புள், ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் வந்து காஞ்சிபுரத்துல இருக்காங்க, அது ஒரு கம்யூனிட்டி ஆஃப் பீப்புள், அவங்க தான் இந்த பிசினஸ்ல ரொம்ப வருஷமா இருக்காங்க. ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு ரைட்ஸ், அவங்களுக்கு ஒரு ரெக்கக்னேஷன் கொடுக்கறதுக்கு தான் இந்த ஜிஐன்னு சொல்றாங்க. ஸோ இந்த ஜிஐ டேக்னு சொல்லுவாங்க. ஜிஐ டேக்ன்றது ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புளுக்கு நம்ம கொடுக்குறோம். ஏன் கொடுக்குறோம்னா பிகாஸ் திஸ் ப்ராடக்ட் இஸ் ஒரிஜினேட்டிங் ஃப்ரம் எ ஸ்பெசிபிக் பிளேஸ். ஓகேவா? அதே மாதிரி மைசூர் சில்க், மைசூர் சில்க் வந்து மைசூர் சில்க்ல பண்ணலாம். நீங்க மைசூர் சில்கை நீங்க வந்து சென்னையில வாங்கலாம், பட் இட் சுட் பி மேனுஃபேக்சர் ஒன்லி இன் மைசூர். மதுரை சுங்குடி சாரி, மதுரை சுங்குடி சாரி மதுரையில அந்த குரூப் ஆஃப் பீப்புள் பண்ணா மட்டும்தான் இந்த குவாலிட்டி கிடைக்கும். சென்னாப்பட்னா டாய்ஸ், சம் ஆஃப் த எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் ஜிஐ. இப்போ பாஸ்மதி ரைஸ்ன்னு சொல்றோம்ல, பாஸ்மதி ரைஸ் வந்து எல்லா இடத்துலயுமே கிடைக்கும். ஆனா இட் வில் க்ரோ ஒன்லி இன் அ பர்டிகுலர் பிளேஸ் ஃப்ரம் பஞ்சாபோட பார்டர்ல அந்த பாஸ்மதி ரைஸ் வருது. அந்த இடத்துல அது வருதுனாலதான் இட் ஹேவிங் ஸ்பெஷல் அரோமா, ஷேப் எல்லாமே கிடைக்கும். அதே மாதிரி திருப்பதி லட்டு, திருப்பதி லட்டு வந்து இட்ஸ் அவைலபிள் இன் எனி பிளேசஸ். யூ கேன் பை திருப்பதி லட்டு எனிவேர், பட் திருப்பதி லட்டு இட் ஷுட் பி மேனுஃபேக்சர் ஃப்ரம் திருப்பதி. ஏன்னா அங்க யூஸ் பண்ற டெக்னிக், அங்க யூஸ் பண்ற வாட்டர், ரா மெட்டீரியல், இது எல்லாமே திருப்பதியில அந்த பீப்புளால மட்டும்தான் அதை செய்ய முடியும். ஸோ அவங்கள ரெக்கக்னைஸ் பண்றதுக்காக we are giving a tag called as geographical indication tag. Okay, trade secret வேண்டாம். Because இப்போ ஒரு குவிஸ் மாதிரி நான் பண்றேன். if you are unmute and you can answer means it will be good. Okay, find the IP அப்படின்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் போட்டோ இருக்கு இல்லையா, இது எந்த ஐபில நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்ணலாம்? இட் இஸ் a photograph. Anybody can say? அன்மியூட் பண்ணிட்டு சொல்ல முடியுமா? ஹலோ, ஹலோ, can anybody say? One. நம்பர் 1 ஒரு போட்டோ இருக்கு. இது எந்த ஐபில நீங்க ப்ரொடெக்ட் பண்ணலாம்? நம்ம டிஃபரெண்ட் ஐபிஸ் பார்த்தோம் இல்லையா, பேட்டன்ட்ஸ், டிசைன்ஸ், ட்ரேட்மார்க், காப்பிரைட். Copyright, sir. Copyright, ஏன்னா this is a painting, so the painting can be protected through copyright. The second one, it's a photograph. Again, photograph.
can be protected through இதுவும் வந்து copyright தான் because it is a sculpture. And third one பாருங்க, third one is the logo, Apple logo can be protected through trademark. That is a symbol. Okay, so it can be protected through trademark. The same thing, fourth one for the Bisleri. Bisleri is a company name, so trademark. The Coca-Cola is also a company name, trademark. Okay, so with this I am concluding my session. I hope you have understand the concept of intellectual property rights. Okay, so if you have any doubt, please ask me. Participants, if you have any doubts, please raise. Okay, so thank you very much for attending this wonderful session. So I think I can conclude it. Okay, thank you very much. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Dear participants, the feedback form will be posted in the chat box. Please fill and exit the section. Thank you, sir. Uday Shankar, sir. Yes. So thank you, wonderful section, sir. Thank you. So shall I leave Yes, the sir. meeting? Yeah. Yes, sir. Sure, sir. By your speech, students gather a lot of knowledge about the startups and the innovative ideas, sir. So thank you for your section, sir. Wonderful time, sir. Thank you. Thank you.